Uttishtato jagrato prappa varano nibodhato khurassa dhara nisitaya durgam patastat kavayo vadanti. Uttishtato jagrato prappa varano nibodhato khurassa dhara nisitaya durgam patastat kavayo vadanti. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru told, Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada sagt, to face the absolute truth is not good. If you think it is very difficult, dass wenn du da denkst, oh, es ist so schwer, Gott zu erreichen, oder dass du sogar ängstlich bist, weil du denkst, oh, das ist so weit weg, aber dann werden wir es nie schaffen. All die materielle Erfahrung, das hilft uns. Wir sind wirklich, wir haben keinen Groschen in der Tasche. Wir haben keine Kraft, wir haben nur materielle Erfahrungen. Wir haben nur mit materieller Währung gehandelt bis jetzt, noch nie mit spiritueller Währung sozusagen. Aber die materielle Währung kann man nicht anwenden in der spirituellen Welt, da braucht man spirituelle Währung. But this way never we can reach. How to avoid this kind of mood? We have no inclination to lotus feet of your Guru Vaishnava. Also die meisten haben nicht wirklich einen Glauben in Guru und Vaishnava und Bhagavan. So, wie kommen jetzt die Seelen zu der absoluten Person, Sri Krishna? So, das ist die Hauptfrage, eben, wie man das Ziel erreicht, wie die Seelen das Ziel erreichen. Wenn du da denkst, oh, der spirituelle Weg ist so schwer, ist so hart, so, aber wenn du so denkst, nachher sagst du, da kannst du niemals das Ziel erreichen. To face that absolute truth, to face that absolute truth, to hear about that absolute truth, to speak about that absolute truth. Also von der absoluten Einheit zu hören und zu sprechen. Dort muss ein großer Wunsch in unserem Herzen sein, eine große Kraft, was uns eben anspornt, den Weg zu gehen. Ansonsten ist es unmöglich, den Weg zu gehen. So, du brauchst 100%igen Glauben, das ist das Allererste. Und das Ziel muss wirklich gesteckt sein. Du musst wissen, was das Ziel ist. So, das muss für das musst du wirklich entschieden haben. Und ein starkes Herz braucht man dazu, um wirklich den Weg zu gehen. Es gibt ein Beispiel vom Schwimmen und so, wenn man schwimmen lernt, sagt er, so wenn du da denkst, oh, da ist Wasser, ich kann nicht in das Wasser gehen, dann kannst du auch niemals schwimmen lernen. Mit einem Autofahren ist es genau das Gleiche. Wenn du Angst vor dem Auto hast, nachher vor der Straße, nachher kannst du niemals Autofahren lernen. Und das Gleiche kann man jetzt umlegen auf das Spirituelle, um mit Gott zu erreichen. So die, was wenig daran interessiert sein oder die, was Angst davon haben, sich der höchsten Person hinzugeben,
nachher, die haben das Problem. In dem Fall werden sie es auch niemals erreichen. In the name of absolute truth, they are making some drama, some giving some flattering, but they are going to flatter among people, giving enjoyment. Whole situation of the world, so critical. Even we are not ready. So die ganze Situation auf der Welt ist wirklich kritisch. Heutzutage wird sogar vieles über die absolute Wahrheit verschwiegen vor der Öffentlichkeit, vor der Mehrheit. Das ist eine große Tragödie in Wirklichkeit. Und diejenigen, wie eben die Beispiele jetzt gegeben hat mit Schwimmen oder Autofahren, so, die können niemals, wenn sie Angst haben vom Wasser oder wenn sie Angst haben vor der Straße, dann können sie niemals Auto fahren. So ein Leben wie Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Pragyan und alle großen Vaishnavas vorgezeigt haben und gelebt haben, das ist für die bedingte Seele ein Ding der Unmöglichkeit. Aber das schlussendlich ist das der Weg. Wenn du mehr und mehr Fortschritt machst im spirituellen Leben, nachher wirst du das auch erkennen. Maharaj, without showing inclination unto the lotus feet of Guru Vaishnava, you can never get the absolute truth. Ohne dass du ihm Zuflucht suchst, als allererstes bei Guru und Vaishnava und die denen ergibst, ist die absolute Einheit weit weg. Du musst deine ganze Freiheit hingeben, als sogenannte Freiheit, was ja in Wirklichkeit keine Freiheit ist, weil materielle Freiheit ist keine wirkliche Freiheit. So, aber du kannst wirkliche Freiheit erreichen, wenn du dir im Guru und Vaishnava hingibst. Am Anfang mag das vielleicht schwieriger sein für die verstrickte Seele, aber für das Atma ist es ganz leicht, für die Seele. So für die Seele, die halt der Natur ist, zu dienen und Bhakti auszuleben. So es gibt nichts Schwierigeres als für Krishna Bhajan, aber auch nichts Leichteres als für Krishna Bhajan. So, beides. Prahlad Maharaj sogar zu seinen Schulfreunden, Schulkameraden. Er sagt, oh Bhagavan, der sitzt im Herzen von euch allen als Paramatma. Ihr müsst nicht dort und dort hinlaufen und nach den Dingen suchen und nach dem suchen. Hört sich einfach an, aber in Wirklichkeit für die verstrickte Seele ist es schwierig. Die meisten können das nicht. First time when I came, I was also feeling very hard. But gradually, when by the mercy of Guru Padma, I could see the excellency. Am Anfang hat Shamdas Prabhupada Sagar schwierig gefunden, wo Gurudev gesehen hat. Aber dann hat er gesehen, war er mehr und mehr mit ihm zusammen. Nachher hat er wirklich verstanden, dass es nichts Wichtigeres gibt als wie das. So, wenn man mit solchen Paramahamsa-Gurus, Vaishnavas zusammenkommt. Wer sagt, er ist so stolz, dass sein Param Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada ist. So, extern mag das schwierig erscheinen. Finally, if you are going to hear Harikatha, do appropriate association, Satsanga, by the help of Satsanga. So durch die Hilfe von Satsanga. To know the glories of Guru Padma, you will have to do Satsanga. Eben zu wissen, wer Gurudev ist und was sein wirkliches, seine Qualitäten sein, sein Ruhm und alles. Das verstehst du? Am Anfang denkst du, das ist ein einfacher Mann.
So ein Godum-Typ hat er jetzt einen Devotee getroffen gehabt, der Babaji Maharaj, der war ein großer Ingenieur. Der hat Zuflucht gesucht beim Abzockerguru, bei so einem Bauernfänger. First, he was bound to take shelter under the lotus feet of a cheater guru. Finally, he came to know. So schlussendlich ist derjenige dann draufgekommen, dass er gut ist. Finally, he took information. His Param Gurudev, the Gurudev of his Gurudev, is not. Er ist draufgekommen, dass sein Gurudev, oder der Gurudev von seinem Gurudev, das ist ein wirklicher Param Gurudev. Nachher ist er zu ihm gegangen und hat ihn gefragt Diksha gebeten. Aber der erste Guru, der was ihm Harinam gegeben hatte, war ein bisschen ärgerlich dann mit ihm. Aber jetzt schreit und sagt, wenn jemand Zuflucht suchen will beim Sadguru, dann muss er zuerst Harikatha hören. In front of the Bhagavad. He is so joyful speaking, Prabhu, I have done mistake in my first line. So, der hat gesagt, er hat einen Fehler gemacht am Anfang, aber er ist sich sicher jetzt, dass bevor man Zuflucht sucht beim Sadguru, muss man Harikatha hören von der richtigen Quelle. Nachher kann die keiner abzocken. Now it is clear to me. Dann wird das ganze Siddhanta ganz klar und man versteht, wie dumm er war. Anyway, Prabhupada was expressing strong grief of Prakita, Duksha. You can remember the sloka I started with is from Upanishad, Für den Vers, mit dem er angefangen hat, Udishta Chagara, Prapta Varaga Niroda. Khurassadhara nisithaya durgam pathasta tavayo vadanti. Very, very nice sloka, From the very beginning of our Das ist ein ganz schöner Vers. Von Anfang an hört man von unserem Guru Varga den Vers. Ganz ein sensitiver Punkt. Die Schriften fragen, oh, warum schlafst du? Warum schlafst du? Warum nimmst du die Droge von der Maya an, die materielle Welt? Warum? Du Dishta Chagara, da steh auf. Versuch mehr wirkliches Bewusstsein zu erreichen, um deine Position zu erreichen. Eine wirkliche Aufgabe, Udishta Jagarat. So viele Bonus warten auf dich. Rishis und Munis, der Segen. Warum bist du nicht bereit, das anzunehmen und zu akzeptieren? Was willst du machen mit der passiven Einstellung auf dem Weg von Krishna Bhakti? Leben ist so gefährlich. So warum willst du da immer mehr und mehr vergnügen? Und jetzt versuchst du sogar in deinem devotionalen Leben das gleiche materielle Vergnügen wiederzukriegen. Aber wenn du wirklich die Gemeinschaft hast von einem Devotee, von einem wahren, reinen Vaishnava, Lavamatta Sadhusanga Sarvasiddhi Hoy, so die Sekunde von einem Sadhu, wenn man in die Gemeinschaft kommt,
Devotees wie Sridhar Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami, da ist eine Sekunde mehr als genug, Erfolg zu haben. So, Tishtata Jagata Tapu Varanami Bodhata. Try to get back your consciousness back. Try to get your consciousness back. So versuch, so schnell wie möglich, dein wirkliches Bewusstsein wieder zu erreichen. Just like somebody like to take endeavor to walk over a very sharp-edged knife. Die materielle Welt ist so, wenn man die überqueren will, das ist wie wenn man auf einer Rasierklinge geht. So. Wenn du auf der Klinge gehst, jederzeit kannst du schneiden. Oh. Ein bisschen in die falsche Richtung kommst. Foolish. We are jumping, running here and there. We have no idea. We have no idea about the painful situation of the still today. After having so much bitter experience of our life. So, die meisten haben so viele bittere Erlebnisse in ihrem Leben. Aber doch, man fühlt oder bleibt immer noch irgendwie bequem auf dem Sofa sitzen. How it is possible? Both at a time not possible. You have to take one side. So. Maya, one side, another side. Du musst dir entscheiden im Leben, was du willst. Ob du wirklich wahres, reine Krishna Bhakti ausführen willst, oder du entscheidest dich für Maya, die illusionierende Energie. Beides gleichzeitig funktioniert. All your life can come to a flawed end. You cannot come out successful. It's so dangerous, Every time a conscious soul, realized soul, always thinking when to leave my body. Always thinking how to leave my body. Die realisierte Seele, die denkt immer, wann und wie kann ich wirklich den Körper verlassen? Wie kann ich mir die meiste Krippe bei meiner Herzlichkeit aufsammeln? In der Gemeinschaft von den Geweihten. So, der Tasta Jiva hat wirklich eine ganz schmerzhafte Situation. Krishna Boli se Jiva Nadir Bahimuk. Painful situation. The bonded soul, they are suffering so much. So die verstrickten Seelen leiden so viel mehr und mehr. Aber sie haben immer eine Art von Hoffnung. Sie sich denken, in der Form mein restliches Leben. Da, wenn ich das jetzt mache, noch ein paar Jahre arbeite, dann werde ich es bequem haben, dann wird das Leben einfach. Das sind alles Luftblasen. What is the topmost, surprising thing? Could you please speak? Kimascharja. What is the most astonishing factor in this material body? Yudhishthira Maharaj, very calm and quiet. Cool brain. Even in the midst of fighting, Yudhishthira Maharaj can keep cool his brain. So, Yudhishthira Maharaj ist so eine Persönlichkeit, dass auch zwischen, wenn ein Kampf stattfindet, dann ist er immer noch ruhig und fixiert. So, und Yudhishthira Maharaj antwortet das immer ganz ruhig. Relevant question, I have no time. Kimascharjam. Yudhishthira Maharaj is going to give answer. Ahanyani bhutani gachantiyo jamalayam sesham sthavaram ichchami kimascharjamati paramam. Ahanyani bhutani gachantiyo jamalayam sesham stavaram ichchami Kimascharjamate paramam.
ahanyani bhutani gachanti ho jamalayam sesham stavaramichami kimascharjamate paramam. What can be more surprising than this factor? That day and night, So was ist, people going to Jamalaya, they are meeting with was kann uns mehr überraschen, als wir Seelen sehen, von wie viel, von all den Seelen, everybody going. But the rest people, they are busy with their material die was von der Welt gehen, und aber alle anderen Leute denken sie sich oder machen sich vor, wie beschäftigt sie sind. Sie können sich nicht erinnern. Already his appointment there with Jabdaji Maharaj is there. You will have to go So, back. was sie vergessen haben, ist eben das Treffen, dass sie mit hundertprozentiger Sicherheit Yamaraj bald Many sehen. time I told you. Die If können, somebody can realize, I am going to leave body today or tomorrow, it is wenn impossible. einer wirklich Try das it. realisiert, dass jetzt Not heute oder that morgen den Körper verlässt, Then it is impossible for him dann ist es to ganz, ganz wichtig. run for material enjoyment. A man who is already, who has been served with death sentence morning time 5 o'clock, death sentence, if you ask him, what do you like to enjoy? Paramanna? Achana Auf rasa? die Leute, die was jetzt wirklich vorm Henker stehen oder vorm elektrischen Stuhl, und es heißt, oh, morgen, am nächsten Morgen, da wärst du jetzt auf dem Galgen gehängt oder auf dem elektrischen Stuhl gesessen. So, Actually, Parikshit Maharaj is not at all bonded soul. Parikshit Maharaj is not bonded soul. At all any mistake done in the forest, that is also done by Bhagavan Sri Krishna, by the inspiration. But Parikshit Maharaj can never insult the Guru Vaishnava, der gleiche never. Fall war mit Parikshit So Maharaj. conscious. Parikshit Maharaj hat so hohes Bewusstsein, dass was er eben gemacht hat mit der Schlange, was er über die Schultern von den Brahmanen gelegt hat, das war auch alles vom höchsten Herrn so eingefädelt, so damit dann alle die Chance haben, dann vom Srimad Bhagavatam zu hören oder die ganzen Lehren kriegen sie sozusagen. Ashwatthama, wanted to attack, the of Uttara with Brahmastra. Brahmastra can never be defeated. Follow this way. But finally, Bhagavan Sri Krishna going to say Parikshit Maharaj inside the womb. That Parikshit Maharaj is not ordinary and still. If you speak that Maharaj in Bhagavatam, it will retain. Wenn du sagst, wo im Bhagavatam ist geschrieben, dass der Jiva, der kann Fehler machen. Okay, das wissen wir. That there is 4 places, selected places allotted for Kali. 4 selected places already allotted for Kali. So, in gold actually there is Kali. So he was wearing the crown, in which golden crown. That's why Maya entered his head hard when you put him in trouble. But this Siddhanta is not perfect Siddhanta. This Siddhanta not perfect. Follow. How it is possible? One Mahabhagavad, he is feeling disturbance due to Maya. Wenn der Mahabhagavad sich gestört fühlt von Mahamaya, wenn er wirklich ein Mahanta ist, ein großer Devotee, das Goswami ist und der vor Maya nicht stehen kann, nachher ist er abzocken. So actually, point is there, Parikshit Maharaj surely going to make some apparent mistake. So bei Parikshit Maharaj schaut jetzt so aus, als wir am Anfang einen Fehler macht, aber das war der Inspiration bei Bhagavad. Wenn er den Fehler nicht gemacht hat, eben nachher, wie würde es möglich gewesen, dass
leave all the appearances, everything, and go to a certain, go to such a solitary place. Er will jetzt eben zu einem Platz gehen, wo ganz allein and ist. set one example for us. So it was an arrangement so that to express the glories of Bhagavatam. Those who are writing commentary, they say it is one kind of, came by Bhagavan Sri Krishna to express the unique glories of Srimad Bhagavatam. And the point I specifically wanted to speak to you is that So der Punkt, über den er sprechen will, bevor man eben Bhagavad Gita spricht, gibt Sukadev Goswami die Warnung zu uns. Going to give warning, hey Rajan, you are going to die within 7 days. Oh Tatastathir, oh weak, spiritually weak souls, for them all. So Jiva Goswami speaking. Mayare Koriya Jai, Jarana Jai, Sadhguru Krishna Bhanena Dekhi Ho Bhai. Ohne der Kippa von Sadhguru und Vaishnava ist es unmöglich. So Sukadeva Goswami apparently is coming to help Parikshit Maharaj, giving kippa to him. And this way Parikshit Maharaj was given warning by Gurudev, hey Rajan, you are going to die very swiftly. Very quickly you are going to die, within 7 days. So you must remember it. Parikshit Maharaj hat ihm die Nachricht gekriegt, dass er jetzt in 7 Tagen sterben wird. Und durch das hat er jetzt eben wirklich, dann horcht er wirklich ganz aufmerksam zu. Er denkt nicht, oh, wie kann ich meine Familie erhalten oder ich muss das und das. Wenn man eben in Harikatha sitzt und dann nur über die materiellen Dinge denkt, dann ist das nicht wirkliches Hören. Er sagt, oh König, mach dir das wirklich klar, denk wirklich nach, dass du nicht mehr viel Zeit hast. And ultimately, after Harikatha is over, when Sukadeva Goswami going away, taking permission, und wo Sukadev dann den Platz verlassen hat, und hat Parikshit Maharaj gesagt, dass er jetzt wirklich so einzigartige Kippa gekriegt hat, bei der Barmherzigkeit von Sukadev Goswami. You are merciful, most merciful personality, a delegate of Supreme Lord. So Bhagavan is sending you to me. Kitatosmi anugripesmi bhavata Kurunatmana Sravito jachame sakshat anadinidanam hari. After hearing the topics of Supreme Lord, nachdem er jetzt die Themen über den höchsten Herrn gehört hat, nachher ist der Tod weit, weit weg. So es ist nicht möglich. Die Angst vom Tod verschwindet bei der Harikatha. Tod bedeutet einen Körperwechsel. Die spirituelle Seele geht in einen anderen Körper ein. Sravito jachame sakshat anadinidhanam hari. You are going to sing in front of you about the eternal truth, about the Supreme Lord. What kind of fear can... Wenn du ständig über die absolute Wahrheit singst, was für Angst kann dann noch in dein Herz kommen? Parikshit Maharaj going to declare, Parikshit Maharaj going to openly declare, now, where is Takshak, the most powerful, poisonous Takshak, the snake, where? Let the Takshak come and bite me. Und jetzt sagt Parikshit Maharaj, okay, lass Takshak kommen, die Schlange, lass sie mich beißen.
weil er eben jetzt verstanden hat, dass er unsterbliche Seele ist. Now, I openly declare, where is structure? Structure can come and bite me, fancifully, according to you. I am not going to fear. Really so? After hearing Jiva Tattva, Jiva can come up to the level of dass der Jiva, der kann zu der Stufe vom Purna Chaitanya, vom vollkommenen Bewusstsein kommen, durch die Stimmung von Seva, so wie ein Funken. So wenn ein Funke in Berührung kommt mit einer flammbaren Substanz, dann kann das ein ganz massives, großes Feuer werden. What is not possible? One Jivatma in this material world, one Jivatma in this material world is going to get ignition, like rocket, liquid oxygen and everything, ignition start, then after that rocket going on. A space shuttle. Atoll ignition, that the same thing you can remember I was speaking, that day, Acharya Arani Radho, you forget, huh? I was discussing, Acharya Arani Radho, Ante Vaushi Uttararani. You can remember. Acharya Arani Addo Ante Vaushi Uttararani. You forget. There is a friction. Friction is compared with friction means when a bonded soul contact with wird der Reibung beschrieben, so wie zwischen zwei Hölzern, wenn in Berührung mit Guru und Vaishnava kommt, dann kann das sich entflammen. And after that, fire can take place, just like two, wooden log, very dry, if you go on friction, doing friction, fire can take. Because fire is already there inside the log, sun, from sun. Feuer befindet sich im Holz schon. Es sammelt die Energie von der Sonne auf. Und es kann dann herauskommen, das Potenzial. Going to get this power of heat energy from outside. They are already there, not expressed. Follow. If we wait and watch a dry piece of wood log, there is no possibility. There is, externally you cannot find any fire inside that log. No, you cannot find. Extern findest du nicht vor, dass der ein Holzstück Feuer No possibility of fire in that log, until and unless the log comes in contact with fire. So ein Feuer kann nur entstehen. Also das Holz kann jetzt für ganz lange Zeit da stehen oder da liegen, aber es kann von allein nie brennen anfangen. So, es muss mit einem Gegenstand zusammenkommen, der was brennt. Und nachher kommt das Feuer heraus aus dem Inneren von dem Holzstück. So, Energie kann nicht kreiert werden. Energie kann immer nur umgewandelt werden. Energie kann wieder in andere Energie umgewandelt werden. Maybe another wooden piece which is already catching fire. Follow what I mean to say. Gurudev is glowing personality of Seva. Always with Seva mood, enjoying, full enthusiastic mood. The Kirtan, Harikatha, showing you the way. If there is no aparadha inside your heart, then you cannot sit
in passive mood. You can get inspiration. There is a way of bhajan. This way our parampara going to maintain power. If you are going to lose faith that parampara is no more, that means you are Mayavadi. You cannot believe that fire, that power, that fire can come up to me if I am 100% sincere, no duplicity is there. Why not possible? So maybe another wooden piece which is already catching fire, or somehow a fire should come. So es ist wichtig, man braucht eben jemanden, der was schon das Feuer in sich trägt. So wie der Holzstück brauchst du immer einen Devoti, der was ein großes Beispiel ist, ein Mahabhagavat, der was auf der Stufe vom Bhav ist. Und der was dann auch das Feuer in unserem Herzen entfachen kann. Die Art von Diksha, was momentan vor sich geht, das ist nicht wirklich Diksha. So Sanatana Goswami hat eine ganz andere Philosophie. Und Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, das sagen auch ganz was anderes zu all dem. Now question is that, where from the fire in the first piece of wooden. Now, if somebody going to put question, now question is that, where from the first, now the question is that, where from the fire in the first piece of wooden coming from? Somebody can. So einer kann jetzt fragen, woher kommt das Feuer im ersten Holzstück? Und das hat er schon beantwortet am Anfang, dass eben die ganze die Hitze oder das ist schon aufgesammelt worden von der Sonne selber. Die Sonnenstrahlen, was auf das Holzstück strahlen. Das wird aufgesammelt und nachher, aber das trockene Holzstück kann dann noch so lange rumliegen, wie es will, aber es wird nicht brennen anfangen. So, es braucht ein anderes Holzstück, was schon brennt nachher. Wenn man mit dem dann in Berührung kommt, mit dem trockenen Holzstück, fängt das Lichterloh brennen an. So, es hat nur darauf gewartet, herauszukommen, das Feuer. So, es braucht jemanden, so dass eben das Feuer entfachen kann. I was singing 2 slokas, very nice slokas from 5th canto. I think you are not going to forget. Aho nijanama khila janama sovanam king janma bhistva pariropyamasmina na yad risikesa jasaha kritakmanam mahatmanam va pachuroho samagamaha. This sloka. Don't forget the sloka I already told you, just happened hour before. The answer given das sind alles wichtige Verse. Die Antwort von Parikshit Maharaj, von Yudhishthira Maharaj. So, die kann er erklären. Yudhishthira Maharaj erklärt vom Jamaraj. All day and night people going to Jamalai. All countless jivas they are going. Even 2 days ago, I was speaking to some manager of one shop, because we know zurück hat er mit dem Manager geredet. Why you are not coming here?
You say, Maharaj, where Er you are sagt, staying? oh, You are not Corona, here, das you ist are jetzt not, vorbei. Aber er sagt, der andere hat gesagt, oh, du hörst nicht die Nachrichten. Sondern sogar gestern hat er gesagt, 14,000 people sind all over the world. 14.000 Leute auf der ganzen Welt wieder durch Corona gestorben. Corona is over. So everybody going. Big people, they are going due to Corona, everything. Follow. But before leaving body, they are not going to think that we are going to die. They are not think. So ahangani bhutani gachanti yatamalaya. Everybody going, one after another already. And the rest they are thinking, well, we are not going to die. Oh, we can die someday. Okay. But cannot understand, just maybe 10 minutes after that can come. Driving car, who knows? He is enjoying. Driving car, who knows that after So, der Tod kann auf jeder Ecke lauern. Zu jeder Zeit kann man einen Autounfall haben und so weiter. This kind of direct feeling is quite natural with pure Guru Krishna. That's why they are so careful. Das ist When bonded soul playing with material things. Those, pure devotees, Guru Vaishnava, they are crying. They are crying. Wenn die Leute mit materiellen Dingen spielen in der Welt, dann Guru und Vaishnava, die seinem Weinen. Mother gone to some place. So ein da gesehen, ein junger Bub. Mother was cooking there in fireplace. And the small boy going, no idea about what is going to catch. Whole hand. Another case in our near our. Der kleine Bub ist mit den Händen ins Feuer und hat sich dann verbrennt. Oh, Whatever is there? Well, everybody running. Und der andere ist mal genauso. Small boy going to catch the chopper, the cutter. Sabji amanya. Mother forget and gone, and the boy going to catch, and total very soft hand, cut into pieces. So this example Also Kind da gespielt mit dem Messer und hat sich dann die ganz kleinen Finger abgeschnitten. What is the of this sloka of Upanishad? Uttishtata jagrata prappa varana nibodhato khurasya dhara nisithaya durgam patastat kavayo vadanti. Kavayo means those are realized soul. They are going to put caution in front of, hey, be careful, Die bewussten Seelen mit einem hohen Bewusstsein, die passen auf, die sagen, oh, pass auf, sei vorsichtig, sei vorsichtig. Sambhava always speaking very heavy, who is going to care? Okay, no problem. But when going problem, you are going to put yourself in problem. And when you are going to put yourself in trouble, in a fire, don't come to me. Don't come. Okay. Wenn die Leute dann schlussendlich schon ins Feuer gesprungen sind und sagen, brauchen sie ja nicht zu ihm kommen. Also you can remember, weil hat sie im Feuer getan. So dass die Lebensform, die menschliche Lebensform ist so ausgegeben. This way this sloka, many times I discussed before. But with the help of this material body, is very fine body, very nice body, we can engage in Hari Seva and cross over this material world. Das Einzige, was uns über den Ozean bringen kann, ist Harikata. Und der Gurudev ist da. So aho nijanma khila janma sohana. Any kind of birth, countless birth, I meet with countless births in my life. I am an Atma. And this now today here I am going to take birth as human being. Aho nijanma khila janma sohana. Akhila janma sohana. 84 species of life. This human life is the topmost of all. What I can do with other, life? No useless.
because there is no chance that I can meet with such sadhus, those who are busy with the glorification of the Supreme Lord. No yad risikesa jasaha kritatmanam mahatmanam va prachuroha samagamam. I cannot get this kind of chance in life. I can meet with such a sadhu who is always glorifying Supreme Lord. Ruhugan speaking. First of all, out of false ego, Ruhugan wanted to insult Bharatji Maharaj. But now when he came to know, oh my God, he is not ordinary man. Who are you? I have done great mistake, great aparat. I am not going to fear the weapon of water god. I am not going to fear the weapon of that, fire god. Chanke Visham Brahma Kulava Manat. I am very fearful about aparat. Somehow, knowingly or unknowingly, if I am going to make aparat unto the lotus feet of pure Guru Vaishnava, then all my consciousness can go to sub-zero level. Gone. Big aparat. Chanke Visham Brahma Kulava Manat. Oh God, knowingly or unknowingly, I never like to insult a pure Guru Vaishnava. This kind of incident should not happen. Must not happen in my life. I fear. I am not going to fear the Varunastra, Agniastra, Vayavastra. Vayu means air god. Varundev, Jaladevata, Pavandev. I don't fear their weapon, but I fear. And Prahlad Maharaj also when speaking in front of, after father gone, in front of Nishingadev Bhagavan, Nishingadev Bhagavan, Prahlad Maharaj speaking. Your very fearful, face. I don't fear. But I am always fearing. It's got very fearful, angry attitude. You are expressing your mouth like lion, this, that. I am not going to fear. But I fear this material life. How foolish this material people, they are going to, and still today they are going to keep hope that today or tomorrow I can get more and more material enjoyment. How they are going to foster this kind of mood, I don't know. So, Ruhugan was also full of false ego, but now by the mercy of Bharatji Maharaj, all his false ego gone. Gone. That's why he is calm. He is crying and speaking. Now he can realize that my human life is not to express any false ego. Nobody enemy in my life. I myself is my enemy. Udharit atmana atmanam natman naiva vasadayat. In Gita Bhagavan speaking, you are your own enemy. You are enemy. Why you are going to pick up hostility with anybody? Cruelty, hostility. You are your own enemy. You are not showing justice. To your real self there. You are going to cheat your real self. That's why you are automatically in the ocean of miseries. Now, in front of Bharatji Maharaj, by his association, he came to know that I have done great mistake. I must beg for pardon. There is no other way open. And now he could realize this human life is so important. Is not to express false ego, not to collect money, not to collect position, rank, nothing. If I am busy with rank, position, or any kind of honor you are going to give me, then I can never speak Harikatha.
I can never, realization can go away. So a real, sadhu, less interested. Follow. I know so many things. Here, Vrindavan, here, so many examples I have. One very, very big, Pandit of Vedanta, very Niskinjan Vaishnava, very Niskinjan Vaishnava. Follow. Then the society took decision to confer, to give him a big title. Coming to requesting, he is speaking all slag language. What? You are coming to give me title. Useless. I don't want any title. Go! So such sadhu is also there. Don't think all busy with Patishta is that you are blind, that's why you cannot see. Still today, you can meet with such a Balaram going to arrange you. Less interested about any Patishta, nothing. Everybody busy with love, puja, Patishta, not that. Otherwise our parampara flow can come to an end, which is impossible, quite impossible. It cannot so happen. How possible? The main point, I started this, but the Ruhugan going to pray. First of all, he is speaking, Aho nijanam akhila janma sovanam king janma vistu apareirapi amisminah. Aho nijanam akhila janma sovanam king janma vistva pariropyamasmin inna yadrisikesa jasaha kritatmanam mahatmanam va prachudaha samagama. But the next sloka is more important. What is that? What is that? Ruhugan going to speak about his direct feeling. Nahi adbhutam taccharanabjaranabhir hatang hasom bhakti radhakshaji yamala Mahortikat jasya samagamachame dustarka mula apato avivekaha. Very important. Mahortikad, very careful here. Mahortikad jasya samagamachame dustarka mula apato avivekaha. Try to remember this sloka. Mahortikat jasya samagamachame dustarka mula apato avivekaha. Follow what I mean to say. First of all speaking, Nahi adbhutam tat charanabjaranabhir hatan hasan bhakti radhakshachi amana. It is not surprising, O king. Actually, no king, Ruhugan going to speak in front of Jarabharatji, Paramahansa, Nahi adbhutam tat charanabjaranabhir hatan hasan bhakti radhakshayo amana mahortika jasya samagamachame dustarka mula apato avivekaha. It is not astonishing, surprising that all my sins, just gone by the touch of the lotus feet from your lotus feet, such a Paramahansa like you, and that pure bhakti calm unto the lotus feet of Supreme Lord has come inside my heart, has developed, expressed, I would say, more clearly. It is no surprising. How Gurudev, it is not surprising. It's quite natural. By a moments of association of such a lavamatta sadhu sangha sarva siddhi hoy. I know you have no belief. I know you don't believe 100%. That's why you are in trouble. Follow. By a moments of association with you, a great Paramahansa like Jarabharatji Maharaj, my lack of discrimination, the root of my false ego has been destroyed.
Now I am feeling free. So long as false ego going to overpower you, your heart, you can never feel this kind of transcendental bliss. So long as this kind of false ego, any kind of false ego, because you are very beautiful, because you are very handsome, because you are from a very nice family tradition, because your body is very good, the strength, money power there, educational power, all can be there. Any kind of false ego there, till then, there is no possibility that you can feel the transcendental bliss. Not possible. Up to that point, it's not possible for you. Impossible for you. Impossible you cannot get. So the far top to bottom, all everything, all the vitals of your bhajan. Krishna Bhakti Janmamul hoy sadhu sangha. Krishna Bhakti Janmamul hoy sadhu sangha. I know. Ar Krishna Prem Janane Teo hoy mukhyanga. The sadhu sangha is the very root cause of your life, bhajan life. Follow. Krishna Bhakti Janmamul, the very root cause of Krishna Bhakti, Janma, even the root cause is sadhu sangha. And when you are moving forward in the way of your bhajan, finally you can discover that Krishna bhajan, in the way of your Krishna bhajan you can discover really so. This sadhu sangha, finally, in the way of Krishna Prem Prapti, if you like to get Krishna Prema, this is also a vital, very, very vital point, because I can do after. Now another very important slok from Upanishad I like to discuss, without which all my discussion cannot prove complete discussion. So I like to discuss this point, very important. You see, in Upanishad, Taittiriya Upanishad, it is written, Yato va imani bhutani jayante jeno jatani jivanti yat prayanti abhisangvishanti tvat vijigyasyasya tad brahma. Yato va imani bhutani jayante jeno jatani jivanti yat prayanti abhisangvishanti tad vijigyasyasya tadaiva brahma. This is very important. One should know that Brahma is he. Who is Brahma? Well, from whom? From whom all living beings are born. Now again the question of some finite conception coming. Follow? You see? It's a born. So Bhaktivinoda Thakur, you can remember my previous discussion, Bhaktivinoda is speaking, you don't try to start argument, better you can start Haribhajan, Nambhajan very nicely, and you can go into meditation by your exclusive Harinam Japa and try to realize yourself I am speaking. Because any amount of argument, any amount of, rationality cannot stand in this way. Impossible. Because this material world, finite conception is always there, going to pollute our heart and mind, conception all polluted. How you can look into this material world? Prakriti Jagat. How? Impossible. We have no chance. Because we already know aprakrita vastu kabu prakrita gochar nahi. Material time is also matter. Follow? Material time is also time, space, matter, all matter. But in aprakriti jagat, time, space, matter, transcendental.
time-space matter, all transcendental. All transcendental, not Prakriti. In this condition, you cannot realize. In this condition, if you try to realize, it's impossible. You cannot realize. First of all, you will have to do bhajan, enter into that realization. Realization power can come, waiting for you. After that, you can realize, oh, he is really true. Es dauert Zeit, bis man dann wirklich mitkriegt. Just now, Radharani and all Gopikas, they are going to, Kusum Sarovar to collect flowers there. And then going to Manas Sarovar, they are talking about coming here. Radharani, die geht von Java nach Nanda oder nach Vrindavan. Für ganz lange Meile. Idiot people speaking Da kann man like nicht. that. Idiot people, they are speaking like that. They are actually ass. That's why they are going to apply their Solche Kommentare können nur total materialistische Leute geben, dass sie eben sagen, wie ist es möglich, dass Radharani von da und da in so einer kurzen Zeit geht. Transcendental diversity there. If somebody going to play their head, going to pass some remark, they are 100% foolish, number one. Follow. Prakito buddhi leya, Prabhupada speaking in Bengali. Prakito buddhi leya, aprakito vaichitre dosara porte java, mahamurkhata. Prabhupada speaking Bengali. With material mind and brain, everything. If we are going to pass remark about the diversity, excellency of the transcendental world, is foolishness. Because I have no direct relation. How I can pass remark? What I don't know, what I cannot realize, I have no right to speak that philosophy in front of you. What I already realize, what I feel, then I can speak. That kind of harikatha can touch your heart, can change you, if at all, if you are interested. How it is possible that Krishna coming back from the assembly of Nanda Baba in the evening time, coming back, Jasodama going to arrange, some prasadam. After that, Jasodama going to arrange Krishna sleeping nice, After that, Krishna vanished from that place. Where is Nandagram? And where is, our Seva Kunj, Nikunjavan, where? Where is Nandagram? How much kilometer? You can calculate? Impossible. This kind of calculation you should not apply. Calculative mood is not good. In the transcendental world, eternal Wir brauchen gar Bhartaman, nicht versuchen, unseren Bhartaman present, materiellen eternal Verstand da present. anzuwenden, durch das Whatever Abmessen devotees like to von do, at the same time action, instant action. von Radharani like to Wege do oder von Surya Puja, like to Tod reach nach Tod Surya gehen, Kunda. sondern This das one ist kind of alles auf der playing there, transzendentalen Ebene. Follow. It is called in science, at present speaking, it is called time travel. Follow. Suppose I am starting 2 o'clock, time itself traveling. Example is not appropriate, but still I am scientist taking. 2 o'clock moving with me. When I reach the spot, then I find 2 o'clock. Follow. Time travel. So gibt es ja Zeitreisen, so wie man bei uns zum Beispiel auch kennt, zurück in die One Zukunft. such documentary thing came, but I don't believe. Is 100% Das sind auch not so true. wie so Türen, wo man reingeht in eine gewisse Zeitzone und nachher wieder in einer anderen Zeitzone rauskommt. Nobody knows. This way actually all aprakita jagat, for the aprakita jagat, aprakita, in transcendental world, aprakita jagat, never try to express any doubt. Without any argument, you will have to believe Bhaktivinoda Thakur Prabhupada first hand, Guru Varga,
then you go on doing your bhajan, someday you can realize what all I heard from Guru Varga is really 100% perfect. But before that, if you like to understand, then it is useless. It is useless. Follow what I say. This way, I can remember one example. One small boy, his father Da kann ein Beispiel geben. in the form of Saraswati Devi. Da hat der Vater seinen Sohn das erste Mal schreiben lassen vor der Saraswati. Und dann sagt er, du sagst jetzt A, B, C, so. B, C, D. Help him, the small boy to write. This way you have to So. write and practice. Der Ältere sagt dem jungen Buben, oh, so muss schreiben, so muss schreiben. Aber wenn jetzt der kleine Junge dann sagt, oh, wer sagt, dass das A ist und das B ist, sie glaubt dem nicht. You will have to write. It's all. No, I'm not ready to write. A, B, C, not right. If the boy is going to start argument, just in the beginning stage of his education, then I'm sure that he cannot become an educated people. The education is not finished. He is always fighting. So, wenn wir so streiten anfangen, eben über spirituelle Lehren, so wie der kleine Bur über die Buchstaben gestritten hat, so kommt man nicht weiter, so kann man nicht das Ziel erreichen. First of all, when they are speaking, many times in my life, I am putting so many questions in front of Gurudev. When I was young, Shamdas Prabhuji hat da so viele Fragen zum Gurudev gestellt und Gurudev hat gleich gelacht und hat nicht geantwortet manchmal. Am Anfang hat er es vielleicht nicht gleich geantwortet, aber nach ein paar Tagen hat er das und das gesagt. Wenn man am Anfang vielleicht so viele Fragen stellt, was eigentlich unnötig sind, was dann später selber realisierst. But it is useless. You go on doing bhajan, realization, the heart of bhajan is realization. Without realization, if somebody is going to do bhajan, it's useless. Realization is a must, you know. So one should know who is Brahma, the source of everything. Source I speak, but eternally Brahma is also eternal, Jivas are all eternal, Karma is also Anadi, every Maya is also. And eternal knowledge is also inside, they are covered up by Maya. Avidya is also eternal. Follow. This way, one should know who is Brahma. He, I mean from whom all living beings are born. So man soll den Brahma erkennen, von dem alle Lebewesen stammen. All living beings are born. That is the source of it. It's called Brahma. By whose power they Die Quelle von allem. Their life. And into whom they finally going to enter at the end. Into whom they are finally going to enter at the end. He is the one about whom you should inquire. So, du musst über denjenigen nachfragen, zu dem du am Ende kommst des Lebens und von dem du am Anfang gekommen bist. That's why Sukadeva Goswami is going to appreciate Parikshit Maharaj. So Sukadev Goswami sagt zum Parikshit Maharaj, Guru going to appreciate disciple. Hey Rajan, your question is wonderful. Your question is unparalleled and very good, very excellent question. And quite natural, this kind of question should come on behalf of all bonded souls. Why not come? There is an international question. So die internationale Frage von der Jiva soll sein. Also wir wollen, dass die Seelen
die kondierten Seelen mit verschiedenen Fragen kennen. Weil dann versteht man, dass der daran interessiert sei. In der Schule, die, was immer in der letzten Bank sitzen, die versuchen sich zu verstecken. Und in der ersten Bank sitzen sozusagen die Streber, die was nachfragen und die was weitergehen wollen. Und so weiter. Master used to appreciate those students who are very energetic, having so much inquiry. And Master speaking, if there is no inquiry, first, previous day I was, giving lesson, you have no question, that means, yes. So, wenn du eben keine Fragen hast, dann bedeutet das, dass du eben nicht davor genau über das Thema gehört hast. Nur derjenige hat Fragen, der was er wirklich das durchgehaut hat, der was das durchgegangen ist, das was er gelernt hat vom Lehrer. So, alle Zweifel müssen verschwinden. Zweifel und das Ganze, das muss beiseite geschaffen werden. Von der Gita wissen wir, von der Bhagavad Gita, Samshayatma Vinashayatma. So vor deinem Tod soll wirklich alle Zweifel, die sollen verschwinden, den musst du ausradiert haben. Und sonst musst du eben wieder kommen, um die Zweifel zu lösen. Fighting nothing. By Guru Seva, by Vaishnava Seva, you are feeling transcendental of bliss. Then any kind of question coming, automatically you can get answer inside your heart also. Chaitya Guru also sitting. In the form of Chaitya Guru also speaking. Sometimes you are getting inspiration. Chaitya Guru. So im Herzen sitzt auch der Chaitya Guru, der gibt uns auch Inspiration. Es gibt Vartma Pradarshaka Guru, der erste Guru, der was dir den Weg aufzeigt, den Weg muss gehen. Dann kommt Shiksha Guru und Diksha Guru. Now here we know why this kind of inquiry not coming inside our heart. So wenn keine Fragen in unser Herz kommen über Jiva Tattva und so weiter, all your question coming for the past 2-4 years. So vielleicht beim Jiva Tattva sind auch viele Fragen gekommen über die letzten 1-2 Jahre. So that if I speak, you cannot believe, you can express some doubt, a big problem. Now repeatedly coming, so I'm bound to give answer what to do. So, er wollte am Anfang gewisse Dinge nicht so besprechen, weil er gewusst hat, dass man die falsch versteht. Aber jetzt fragen die Leute mehr und mehr, deswegen hat er jetzt im Bett das ganze Thema durch. Now, Sukadeva Goswami, I appreciate also. Some questions so nice, so important. I was very happy that at least the devotee going to put this kind of question, how much he is thinking on this point. I was very happy. So der Devotee, der was die Frage gestellt hat über das Jiva Tattva, er ist auch wirklich glücklich, dass einer so viel nachdenkt über das Tattva. Repeatedly for the past 3-4 years come. I was bound to give you answer, not full answer. I already also declared. I am giving answer, but still it is not complete. Someday I can give complete answer. Followed by the mercy of Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Guru Varga, Nityananda, we will have to understand. There is a final touch. Now Sukadeva Goswami, you say, is so happy, he is going to appreciate the sadhu. And appreciating your question is an excellent question. This kind of question should come on behalf of whole. So Sukadeva war immer glücklich mit Balkrit Maharaj, wo er die Fragen gestellt hat, weil das eben internationale Fragen sind für alle, für die ganze Menschheit.
Sukadeva Goswami speaking, your question is really excellent. Bharyan esote prashna. Bharyan means topmost. Excellent question. Bharyan esote prashna. Prashna actually female gender. In Sanskrit actually according to a source of the sound. Prashna. Bharyan esote prashna. Bharyan esote prashna. Your question is excellent. Sarvapyadi sujapara. Any kind of possible question and answer can come in whole life. Any kind of question and So answer jede can come in möglichen whole Fragen, was kommen können oder was auftauchen können auf der Welt. Topmost question. And answer must be accordingly. Answer should be also excellent. Topmost. Bharyane sote prasno krito loko krito nipaha. So die Antwort muss auch perfekt sein. You are going to put this kind of question in front of me is excellent because this your question can So give die benefit. Frage, die gibt der ganzen Welt die Möglichkeit, to the whole world. To the whole world. Really. That's why I interpret. Bharyane sote prashno krito loko hito nipaha. You are seeking the benefit of whole world. That's why you are putting this question. That's why you are putting this question. You are very intelligent. Bharyane sote prashno kito loko hito nipaha. And this question is not ordinary question. It is already approved. It is already approved by big sadhu, realized souls. It's the most important thing. What all false philosophy I can speak, but if it is not approved by Guru Varga, what use? I like to prove that I am a big philosopher. So, man soll Antworten geben, eben was vom Guru Varga käme, nicht unsere eigene Philosophie aufstellen. Damit man dann ein paar Leute hat, die vielleicht klatschen, aber unser Guru Varga wird es vielleicht nicht so gefallen. Und wir werden nicht die Segnungen kriegen, sondern wir sollen immer im Einklang mit Guru Varga sein, mit dem, was wir sprechen und wie wir antworten. Whereas death is inevitable, whereas we are all sure that death is inevitable, nobody can stop. Nobody can stop coming there in his life. One day, Vimala Prasad Saraswati, small boy is now growing. One devotee repeatedly requesting, you speak me when I can die, you speak me when I can die. Die Worte, der hat einmal gefragt, oh Prabhupada, bitte sag mal, ich weiß, dass du ein großer Astrologe bist, sag mal bitte, wann das Datum, den Zeitpunkt meines Todes. Everybody is speaking, not only the Prabhupada is the topmost scientist. So alle sagen sie, dass Prabhupada ein ganz großer Wissenschaftler auf dem Gebiet von Astronomie ist. Still today, those are big people, those are reading in university, they are going to follow the right. Sogar heute noch schauen sich die Leute in der Universität oder die Schüler, Studenten in der Universität, oder die gehen den Stoff durch, oder die Thesen, was im Prabhupada aufgestellt hat. So, Prabhupada hat dann den Jungen eine Antwort gegeben und hat gesagt, zu dem Zeitpunkt, in dem Monat, in dem Jahr, in der Minute, zu der Sekunde, hat ihm alles genau gesagt. Und die Nachricht ist dann zu Bhaktivinoda Thakur gekommen, dass Bimala Prasad ganz genau das Datum gesagt hat, den Todeszeitpunkt, und das aber Bhaktivinoda Thakur ärgerlich war. Then onward, Prabhupada promised from today onward, if anybody asking me, I am not going to speak anything about this point. Prabhupada took resolution that,
Prabhupada took resolution. From then onward, never in his whole life Prabhupada was ready to give answer to any question relating to birth and death. So, und Bhaktivinoda Thakur hat ihm dann gesagt, dass er das eben nicht machen soll, und von dem Zeitpunkt hat er das auch nicht mehr gemacht. Suppose you are going to attack me, you are going to insult me. If I am going to take revenge against you, it's not good. I learned from Guru Varga. So, er hat gelernt vom Guru Varga, dass Leute, die was vielleicht eifersüchtig oder neidisch auf die sind, so Revenge, Rache, das ist nichts, was ein Vaishnava in sich haben soll. Die sagen, okay, lass sie jeden möglichen Blödsinn gegen mich sagen. But still, you should not take up this plan to give punishment to him. Aber macht einfach nichts draus. Lass alles in der Hand von Bhagavan. Wir haben kein Recht, jemanden zurück zu, wenn uns einer jetzt Schmerzen bereitet oder verbal oder körperlich. Wir haben kein Recht, das der Person anzutun. So, wir sollen das in Bhagavan, in höchsten Herrn überlassen. Er selber, Babaji Maharaj, hat das auch erlebt. Der Person, was ihn sogar mit einem Messer angegriffen, wollten töten. I am speaking this way, what to do. So I learned from Guru Varga, you should not take up this responsibility to give punishment to anyone. This responsibility is solely resting with Supreme Lord. You have no right. And also you have no right to pass any judgment about pure Guru Vaishnava. You have no right to speak about any pure Guru Vaishnava. Suppose some Sabha assembly going on, Dharma Sabha, or maybe it's Adharma Sabha, who can say? In the name of Dharma Sabha, now actually all Adharma Sabha, they are going to insult Pope Bhakti Siddhanta Saraswati. And all big acharya here. They are not going to protest. They are speaking. This is the situation at present. Bandara, Harikatha, this is the situation at present assembly. Follow. Dharma Sabha or other, who can say? But I was also born to speak someday long ago, maybe 8 years back. Now at present I'm not going, I know the situation. So lange Zeit zurück, 8 Jahre vielleicht. I'm not. Jetzt zur Zeit geht Babaji Maharaj auch nicht mehr, ist ja nicht viel auswärts. Aber in den letzten Jahren, dort war er wirklich viel unterwegs und ist viel dort und dort hingegangen. So, wir haben kein Recht, eine Bemerkung über Guru und Vaishnava zu geben. They can take decision about one pure Guru Vaishnava. We have no right. Bonded soul, Tatasya Sakti, they are so weak, so foolish. Always they are going to make this kind of problem in their life. That's why they never can go out. They are doing no problem. They are going to pass remark about pure Guru. We have no right. A bonded soul, how they can pass remark? So verstrickte Seele hat kein Recht, irgendwelche Anmerkungen über reine Guru und Vaishnava zu machen. Was du nicht sehen, was du nicht realisieren, nicht fühlen kannst, wie kannst du über das dann Kommentare geben? Only a pure Guru Vaishnava can pass remarks about Guru Vaishnava. Like Prabhupada can speak something. Bhaktivinoda Thakur speak something. Not that some bonded soul can make one organization and team and they can take resolution because we should stop the Harikatha, this Maharaj, that Maharaj. We have no right. If they are going to do, so, es gibt Leute, die was vielleicht zum Beispiel versuchen, von gewissen Vaishnava die Harikatha zu stoppen.
So, aber die müssen sich wirklich ganz vorsichtig sein, weil diejenigen, was Gaudiya hat oder Prabhupada und große Vaishnavas kritisiert haben, das sind alle in große Probleme geraten. There is a punishment coming from Balaram. We are not going to fight with anybody. Punishment coming from Bhagavan himself. So we should give the responsibility to Bhagavan. We should not take up the power to give punishment to anybody. It's not proper, it's not good, it's not authentic, it's not proper. Illegal. Because Bhagavan is there to give karma fall. All bonded souls, they are doing their karma. Alle verstrickten Seelen sind im Ozean vom Karma. So, die sind so rastlos und werden von Tod und Tod hingezogen. They are boiling, inside their heart. Oh, boiling. I must do it. I am all passionate. By whose power all Jivatma, they are alive, going to live, and into whom they enter, and finally they are going to enter at the end. He is the one about whom you all should put question. At all any question, it should be related to Guru, Vaishnava, Bhagavan, Dham, Nam, Parikar, Vaishishta, Brahma, Parabrahma, Parakara, Kalishwar, Bhagavan, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. In this sloka, Yatova Imani, those who are studying Sanskrit, in this sloka, Yatova Imani, Bhutani, this appellative aparan case for Ishvara is used. When it is said that the living beings are manifested from him, then Jeno, you can remember the sloka, you forget the sloka. Yatova imani bhutani jayante Jeno. This Jeno, which is the instrumental karak, karan karak. Karan mane, suppose you are going to cut sabji with knife. Then knife, with knife. Sag mal, du schneidest das Sabji, das Gemüse mit dem Messer. Das ist eine Analogie zum Sanskrit, weil es erklärt wird. It's written. Jeno, which is the instrumental case, is used when it is said that all creatures living by his power, and Yat means which indicates the locative adhikaran, where Yat is used when it is said that all living beings enter into, where entering? Adhikaran. From where? Suppose I am giving some donation from my pranami box. So from where I am giving this pranami box is called adhikaran. Follow? Adhikaran. From where? It's called. This way, Adhikaran bedeutet von wo. Is used when it is said that all living beings. Es verwendet wird, wenn man sagt, dass alle Lebewesen schlussendlich in das Brahma eingehen. These three symptoms. Die drei Symptome. First of all, you can remember the sloka. Yatova imani. Da gibt es einen Vers, sogar. Yato, first of all, Yato, den Vers. Imani bedeutet alle endlosen Jivas. Yato, von wo? Jayanti nehmen Geburt und Jeno bei der Hilfe von deren Kraft erhalten sie ihr Leben. Jato.
prayantis, abhishan vishanti. Follow, you see. So these three. These three symptoms show that the absolute truth is Supreme Lord. This is his unique feature, the symptoms. That is why Bhagavan is always having some personality, some features, Savishes. Impersonal Brahma, if somebody going to fight you to establish this impersonal Brahma, then you can speak these slogans, prove how possible, whereas Upanishad, Veda, Vedanta, all important. Shankaracharya cannot prove. Shankaracharya can only establish some Siddhanta by some certain sloka. He can choose some sloka from different place, and he wanted to prove that is very important. But Bhaktivinoda says, no, it is not. It is a local word, not so important. He is going to pass away the vital, Siddhanta which are from Vedanta. So Shankaracharya hat auch versucht, die vedischen Schriften zu manipulieren, indem er herkömmliche Wörter hergenommen hat und die extrem wichtig gemacht hat. Aber that is wrong. About whom you should all put question. Jiva Goswami was also giving so many arguments, everything, but I think, and also previous day I was discussing about, this sloka, Upanishad sloka from Mundok Vasipasa, that two birds sitting in a tree. Von der Mundaka Upanishad war das Beispiel, wo die zwei Vögel, die was im Baum leben, auf dem Ast. Going to watch Kirodaka Gosai Vishnu inside Jiva, staying always in the form of Paramatma in this temporary body. So, Paramatma und die Seele, die leben auch in dem Körper. Wie zwei Freunde. Den Baum kann man mit dem Körper vergleichen. In der Bhagavad Gita wird auch das Beispiel öfters geben von dem verkehrten Baum, was eben die Wurzeln nach oben hat und die Äste nach unten. You can remember, I like to remind you, tomorrow I can also discuss all vital points. Today time cannot permit. You can remember, I was discussing from Vedanta Sutta here, there, to prove that karma anadi, jiva anadi, Baddha Jeev, they are eternally bonded. They are already two categories, Nitya Mukto, Nitya Baddha. Nitya Mukto, the Jiva, they are eternally. So, es gibt Nitya Muktas und Nitya Baddha. Über das hat er auch schon gesprochen. Those, Baddha Jiva, eternally bonded. Die Baddha Jivas sind ewig gefangen und die Nitya Mukta sind ewig befreit. Nitya Baddha, I say, Nitya Baddha means there is no starting point. Eternally. No beginning of karma. Anadi karma phale, Bhaktivinoda writing. Anadi karma phale, paribhavar navo jale, tarivare nadikhi upayo. Follow. Anadi karma phale, paribhavar navo jale. The ocean of misery. So, materielle Welt ist der Ozean der Miserie, Anadi Karma Fall, so das Karma. Es gibt keinen Anfangspunkt.
how bondage. I mean, Nityabadha doesn't mean Nityabadha bedeutet nicht, Nityabadha doesn't mean that they can stay in bondage condition forever. dass die Seelen sich in der für ewig in der Konditionierung sein, sondern durch Guru und Vaishnava kann ihr Bewusstsein immer erhöht werden. Und die können Haribhajan anfangen. But still, in the life of one jiva, karma can come to an end. This is very important, Bhaktivinoda speaking. So in dem Leben, Karma ist Anadi, aber in dem Leben von einer Jiva hat das Karma, kann es ein Ende haben. Weil Bhakti eben die natürliche Form von der Seele. So, wenn Bhakti ins Herz tritt, muss Karma verschwinden. Now point is that out of those bonded soul, Nityabadha, if somebody becomes mukta, follow. Somebody can mukta. Now our question is that Maya mukta jiva. How many types of Maya mukta jiva can be there? Possibly. We'll have to hear. You can remember the sloka by Brahma. 10th canto, I think you can remember. Je anne aravindo aksha, je anne aravindo aksha vimukta maninaha stayasta bhava avishuddha buddhayo arujya krichyena param padam tatha. Arujya krichyena param padam. Das ist ein wichtiger Vers aus dem Srimad Bhagavatam. Very important. Je anne. Je anne. Now, those who are not coming, those who are not going to show 100% inclination, die was nicht 100% hingegeben sein, those who want to believe on their own capacity, die was eben im Glauben setzen in ihrer eigenen Kapazität, zu der sagt Adiguru Brahma, Je Anya Aravinda Raksha. Diejenigen, was sagen, oh, wir sind Mukta, wir sind befreit, wir sind Jnanis. There's very nice spoken Upanishad. Foolish. They are going to express, they are happy mood. Oh, we are mukta. But they are not at all mukta. They are going to express the sign of they are laughing. They are idiot. Prabhupada Saraswati Mata have already told, many times. So, die was eben das behaupten, dass sie frei seien, das sind aufgeblasene Idioten eigentlich. Weil du ohne, dass du wirklich Zuflucht suchst beim Höchsten und im Dienst steht abbringst und ganz leicht wieder von der Position runterfallst. Und die versuchen dem Seva aus dem Weg zu gehen und glauben an ihre eigene Stärke. So, die fliegen ganz leicht herunter von ihrer Position. So, die werden niemals in Berührung kommen mit den Lotusfüßen von Chaitanya Chanda. Those who are going to claim that we are mukta, Manina going to express false ego that we are mukta. They have no love and attention to your lotus feet. Their buddhi, their brain is contaminated. Avishuddha buddha. They are having contaminated brain. They have no faith in bhakti. Bhakti eternal, bhakta eternal. So Bhakti ist ewig, Bhakta ist ewig und Bhagavan ist ewig. Aber die Jnanis, die haben keinen Glauben in das. Devotee, those who are going to show bhakta, and to whom we are going to show our bhakti, all should be in one parallel. So das muss alles parallel auf einer Linie sein, Bhakta, Bhakti und Bhagavan. Aber die Mayavadis, die glauben nicht an das. By his own power,
by their own path, they like to climb the Brahma path. Die wollen allein sich erklimmen auf die Stufe von der Brahma-Realisierung. Aber dann schlussendlich fallen sie wieder runter. Sie kommen vielleicht so weit, aber ohne dass sie dann einen Halt dort haben. Und dann müssen sie loslassen und fallen runter. Shankaracharya, in ihrer Sampradaya gibt es auch so einen großen Fehler, weil sie sagen, Shankaracharya, der erscheint wieder, der hat sich wieder inkarniert in der Form. So nachher, in dem Fall erklärt man, oder stimmt man zu der Ewigkeit vom Atma, aber wenn das Atma, das individuelle Atma ins gesamte Atma fließt, wie kann das dann wieder kommen? So wie wenn du ein Glas Wasser ins Wasser leerst. So das Glas Wasser ist nicht mehr Aufschluss, es ist verschmolzen. So wie kann das dann wieder kommen? You are cheater. You are not going to confess. You are fighting. And as Shakti, you cannot separate Shakti from Shaktiman. In Vedanta Sutta itself it is written. Shakti, Shakti, Matava Das ist Vedanta Sutta. We are going to confess another Tattva like Shakti. Then it is going to hamper our wealth and all the Vedanta. Aber die Mayavadis wollen es nicht zugeben. Shakti, Tattva. Tattva. Eins und verschieden. Einheit und verschieden. So now I am going to give an example. Maybe today I cannot complete, then tomorrow I can also discuss this issue. So how many different types of mukta jeev can be there? Possibly. We like to hear. Bhakti-Vedanta giving answer at all two types of mukta jeev. You can expect, you can find. Not expect, it's already there. One is nitya mukta, those who have never been. Those who have never been in the trap of mind. Muktas, die sind niemals in der illusionierenden Energie. Bhadamuktas, die haben die Möglichkeit eben auch aus der verstrickten Energie wieder rauszukommen und wieder auf die ewige Plattform. And this kind of Nitya-Mukta, there also can be divided into two parts. Nitya-Mukta, they also can be categorized into two parts. One is Aishwarya-Gatva Nitya-Mukta Jeev, those who are in favor of Aishwarya, Nitya-Mukta Jeev, and those who are already in favor of Madhurya-Gata Nitya-Mukta Jeev. There's two categories. Follow. Da gibt es eben verschiedene Kategorien. Those who are Nitya-Mukta, you can remember, I already discussed, if you forget, I have nothing to do. I told from Bhagavad Maharaj, all Jiva Tattva coming, they can be divided for Vaikuntha Jagat, some seva distribution there, and for Goloka Vrindavan, there is separate distribution. Even in Dwaraka, here the eternal world, there is distribution there. So alle kennen sie von Miteinander Prabhu und das Miteinander Prabhu erweitert sich oder Teile von Balaram. Die bringen gewisse Dienste in Vrindavan da, in Vaikuntha da, in Mathura da und so weiter, überall. Also, those jivas, they are eternally enjoying seva mukta. They are also nitya parsha. But especially, like from Radharani, Kaya Puha itself, the transcendental body of Radharani going to manifest. So wie von Radharani, der Kaya Vyuha, der eigene Körper von der Radharani manifestiert sich als Lalita, Vishaka, Rupa Manjari und so weiter. Genau so passiert es auch von Balaram, Chidam, Sudam, Vasudam. Es sind dasselbe als wie Balaram.
They are Nitya Mukta. Nitya Mukta also can be categorized into two parts. One is those who are with this conception of Vaisajyavada and those who are in favor of Madhurya. According to that, segregation already done by Baldaji Maharaj. Somebody going to serve in Dwaraka, somebody in Mathura, somebody in Vaikuntha Jagat. So miteinander verteilt den Seva. All Baldaji Maharaj arranging. Und das arrangiert als er, der Balaram. Überall in Vaikuntha, Mathura, Vrindavan. They are actually Madhurya Gato, those who are busy with Madhurya of Bhagavan, Nitya Mukta Jivan, in Golok Vrindavan, they are Harsha, they are serving Krishna eternally, and they are. Aber die Teile, die Diener in Vrindavan von Balaram, die Erweiterungen wie Sridham, Vasudham, Sridham, Madhumangal und so weiter, das ist von seiner eigenen Form, wie die Kaya Vyuha von Radharani. Now, Bhattamuktaji, now Nitya Mukta, I already, if you like to demand more discussion, I can do tomorrow. Today I am going to touch only, time is over. Bhattamuktaji, three types of Bhattamuktaji can be there. One type, they are Bhattamukta. Previously was Bhatta, through bhajan, they will become Bhatta, they were Mukta. They are doing with this conception of Vaisajya, they are Vaisajya. And some with the feeling of Madhurya, they are Madhurya Gato, busy. And some Brahma Jyoti Gato, that I can prove tomorrow. I can prove tomorrow. This Bhatta Mukta, there are three categories. One is Vaisajya Gato, another is Madhurya Gato, and another Brahma Jyoti Gato. At the time of their bhajan, those who are having some conception of Vaisajya, they are going to enter into Parabrahm, I mean Vaikuntha Jagat, they are doing Sevade. Follow this way. Parabrahman Nitya Parsad Salak Kalata, and at the time of sadhan bhajan practice of those who are in favor of Madhurya, if they come out successful Siddha in this respect, they can get chance to enter into Golok Vrindavan, their Madhurya, they can serve them. Finally, they can enter. Bhattamukta, follow. And those who are at the time of bhajan, those who are going to search for Abed Brahma, impersonal actually Abed Brahma. They want to Abed Brahma, they like to Dharana Mukta Brahma Sajujya Bhartman. Sarvanas, they are going to lose their own position, they submerge. Brahma Sajujya. Follow this way. Brahma Jyoti Gato, anyway. So actually, from Karan Sagar Vishnu, before creation, all according to the karma fall of all infinity jivas, those are resting inside the heart, inside body of Mahavishnu, they are by simply by darshan, Mahavishnu Jagatkarta, when you look at the Maya, material mind, follow. Then all jiva in the form of light Mahavishnu auf die materielle Welt schaut durch seinen Blick. In dem Blick sind alle Jivas enthalten. Die gehen dann so mit in das materielle. You know the meaning. You know the meaning. Dadas Jyotirlinga means 12. Das materielle Universum an. Different kind of beams of light coming from Mahavishnu's side, like light rays. You can look at any light source, you can have bunches of rays coming. You can see clear. These are 12 different kinds of branches of light coming. All the infinity jivas, when Mahapralaya was there, they're resting there at the time of new creation possibility. They are coming into the womb of Mayadevi, and
by Chaitanya Maya going to show his activities, are going to give birth to different species of beasts and birds and human beings. These are all for infinite pure, these kind of things are going on. No end and no beginning. To enter into eternity, we will have to understand this point. Also, you can remember maybe 1 month before, when I was discussing, I was speaking, eternal, 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 this concept you cannot understand. Some devotee speaking, Maharaj, when they are going to get Siddhi, then from there we can indicate one point of such. No, I already told you. In the flow of Ganga water, if you flow 1 drop of Ganga water, it becomes Ganga water. Eternity, they are in fine form. Now, when they come out successful, they is in open form. Tomorrow I can discuss this one, very important. Nitya Siddha Bhava. How? And how we can say that their eternity can never feel disturbance because of the fact that they are going to enter into eternal Bhava. I can give direct offense. Written about Bhakti talk about this, that. Today, actually, time is over, so. Yato va imani bhutani jayante, jeno yatani jivanti, yat prayanti abhisanvishanti, tad vijigyasya sho tad tadaiva brahma. Vancha kalpatarosya ki pasinda bhavacha patitanang pavana bhavashna bhyo namo.